Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Maharaj, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishna Padaya Krishna Prasad Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityam. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane. Nirvairam Shunyavani Paschachade Shatadane. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 14 verse 16. Is that Yes, Maharaj. nirapekṣaṁ munim śāntaṁ nirvairam sama-darśanam anuvrajāmy aham nityam pūyeyety aṅghri-reṇubhiḥ. Translation: with the dust of my devotees' lotus feet, I desire to purify the material worlds which are situated within me. Thus, I always follow the footsteps of my pure devotees who are free from all personal desire, rapt in thoughts of my pastimes, peaceful without any feelings of enmity, and of equal disposition everywhere. Purport: just as the devotees always follow the footsteps of Lord Krishna, similarly, Lord Krishna, being a devotee of his devotees, follows the footsteps of his devotees. A pure servitor of the Lord is always meditating on the pastimes of the Lord and considering how to assist the Lord in his mission. All the material universes are situated in the Lord Krishna's body, as demonstrated to Arjuna, Mother Yashoda, and others. Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and therefore there's no question of impurity in the Lord. Still, the Lord desires to purify the universe situated within him by taking the dust of the lotus feet of his pure devotees. Without the dust of the lotus feet of the devotees, it is not possible to engage in pure devotional service, without which one cannot directly experience transcendental bliss. Lord Krishna thought, I have established this strict rule that one can
enjoy my transcendental bliss only through devotional service obtained from the dust of the lotus feet of my devotees. Since I also desire to experience my own bliss, I will observe the standard procedure and accept the dust of my devotees' feet. Anuvrajāmy points out that Lord Krishna follows the footsteps of his devotees in order to purify them. As the Lord walks along behind his pure devotees, the wind blows the dust of the Lord's lotus feet in front of his devotees, who then become purified by contact with such transcendental dust. One should not foolishly look for material logic in these transcendental pastimes of the Lord. It's simply a question of love between the Lord and his devotees. So the previous verse expressed how Krishna was actually controlled by Uddhava. இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் எவ்வாறு உத்தவரால் அடக்கி ஆளப்படுகிறார் என்பதை பற்றி பேசப்பட்டது. And there he stated that Uddhava is dearer than even Lakshmi. Maharaj, that Uddhava is dearer than Lakshmi to the Lord. உத்தவர் லக்ஷ்மியை விட கூட பகவானுக்கு பிரியமானவர் என்றும் கூறப்பட்டது. So in this verse he shows dedication not just to Uddhava but to devotees in general. இங்கு பகவான் உத்தவரை பற்றி மட்டுமல்ல மற்றும் தன்னுடைய இதர பக்தர்கள் அனைவரையும் பற்றி பேசுகிறார். So he takes the dust from his devotees' feet and he purifies the world with that. I'm sorry, I lost the signal. Hare Krishna. Is it on? Now I can hear you, Maharaj. Okay. So he takes the dust from the lotus feet of the devotees and he purifies the world with that dust. பகவான் தன்னுடைய தூய பக்தர்களுடைய தாமரை பாதங்களில் உள்ள தூசியை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக தனக்குள் இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்துகிறார். And he always follows the devotees. அவர் எப்பொழுதும் தன்னுடைய பக்தர்களையே பின்பற்றுகிறார். Because they are full of all good qualities. ஏனென்றால் அவர்கள் அனைத்து நற்குணங்களும் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். Now, of course, the Lord is the most pure, so he can purify anybody at any time. உண்மையில் பகவான் முழுமையான தூய்மையை கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவர் எதையும் எப்பொழுதும் தூய்மைப்படுத்த முடியும். So we may think that such a statement as this is exaggeration. எனவே நமக்கு இத்தகைய வாக்கியம் ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட வாக்கியமாக தோன்றலாம். And the Lord actually doesn't do this. He purifies everyone himself. பகவான் இவ்வாறு செய்வதில்லை. அவர் தானே அனைவரையும் தூய்மைப்படுத்துகிறார் என்று நமக்கு தோன்றலாம். But actually, we see in other places also it's explained that usually the Lord acts through his devotees. ஆனால் நாம் இதர இடங்களில் இவ்வாறு கூறப்படுவதை காண்கிறோம். அவர் தனது பக்தர்கள் மூலமாகவே செயல்படுகிறார். Well, certainly the Lord comes as avatar and then he purifies the world and he gives teachings, etc. He gives mercy, he gives prema, etc. நிச்சயமாக பகவான் தன்னுடைய அவதாரங்களின் மூலமாக இந்த பூமிக்கு வருகிறார். வந்து தன்னுடைய உபதேசங்களை தருகிறார், தன்னுடைய பிரேமையை தருகிறார், தன்னுடைய பலவிதமான கருணைகளை தருகிறார். But when the Lord is not there, then all of this is done by his devotees. ஆனால் பகவான் இங்கு தானாகவே இல்லாத பொழுது இதை அவரது பக்தர்கள் செய்கிறார்கள். Of course, we could say, well, the Lord empowers the devotees. நாம் மேலும் கூறலாம், பக்தர்களுக்கு பகவான் தான் சக்தி ஊட்டுகிறார் என்று. So that actually is true. அதுவும் உண்மைதான். Nevertheless, the Lord has his devotees act on his behalf, and he doesn't personally do, he lets the devotees do. ஆனாலும் கூட பகவான் பக்தர்களை தனது சார்பில் செயலாற்ற செய்கிறார். தானே செயலாற்றுவதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு அந்த பொறுப்பை தருகிறார். So in this way, Krishna delegates his own mercy to the devotees. விதமாக தன்னுடைய கருணையை வழங்கும் பொறுப்பை பக்தர்களுக்கு அவர் கொடுக்கிறார். In the material world, of course, we find this is sometimes the opposite. பௌதிக உலகத்தில் இதற்கு எதிர்மறையான நிலைமையை நாம் காண்கிறோம். Some powerful people do not delegate anything to anybody. They want to control everything. சக்தி வாய்ந்த மக்கள் அனைத்தையும் அடக்கியாள விரும்புகிறார்கள். அந்த பொறுப்புகளையும் மற்றவர்களுக்கு அவர்கள் விட்டுத்தர விரும்புவதில்லை. On the other hand, we have some managers in this world who will delegate their authority to others.
ஆனால் இந்த உலகத்தில் சில நிர்வாகிகளை காண்கிறோம், அவர்கள் இதர அதிகாரிகளுக்கு தங்களுடைய பொறுப்புகளை விட்டு தருகிறார்கள். So that is exactly what Krishna does. இதைத்தான் பகவான் கிருஷ்ணரும் செய்கிறார். Instead of doing everything personally, well, he can do, but instead of doing that, he delegates much of his work to the devotees. தானே அனைத்தையும் செய்யக்கூடியவராக இருந்தும் கூட அவர் தன்னுடைய பொறுப்புகள் பலவற்றையும் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு விட்டு தருகிறார். So to his expansions like Mahavishnu, Garbhadaksha, Kshirodaksha Vishnu, he gives them the responsibility of manifesting and maintaining the material worlds. தன்னுடைய விரிவங்கங்களாகிய மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு இவர்களுக்கு இந்த பௌதிக பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவித்து அவற்றை நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை தருகிறார். To Shiva, he gives the responsibility of tamoguna destruction. சிவபெருமானுக்கு தமோகுண பொறுப்பை, அழிக்கும் பொறுப்பை வழங்குகிறார். To Brahma, he gives the responsibility of creation of the bodies and planets for the living entities. பிரம்மதேவருக்கு இந்த கிரகங்களையும் மற்றும் உயிர்வாழிகளுடைய சரீரங்களையும் படைக்கும் பொறுப்பை தருகிறார். And similarly, he gives responsibilities to all the other devatas. அதே போல இதர தேவதைகள் அனைவருக்கும் அவர் பலவித பொறுப்புகளை தருகிறார். The Lord can do everything himself, but he allots this to his devotees. பகவான் அனைத்தையும் செய்ய சக்தி பெற்றவர், ஆனாலும் கூட பக்தர்களுக்கு பொறுப்புகளை விட்டு தருகிறார். And to carry out the very important work of preaching bhakti in this world, the Lord gives that responsibility to the devotees. மேலும் மிக முக்கிய சேவையாகிய பிரச்சாரம் செய்வது, பக்தி தொண்டை மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்வது, அந்த பொறுப்பை தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர் வழங்குகிறார். So it's a special responsibility. இது ஒரு விசேஷமான பொறுப்பாகும். Of course, all the devatas are also devotees of the Lord. தேவதைகளும் பகவானுடைய பக்தர்கள் தான். But these other devotees who are not devatas, they are empowered particularly to preach throughout the world. ஆனால் தேவதைகள் அல்லாத இதர பக்தர்கள் குறிப்பாக இந்த உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். And because this is ultimately the Lord's desire that bhakti be preached in this world, these devotees are very dear to the Lord. பகவானுடைய இச்சை இத்தகைய பக்தர்கள் மூலமாகத்தான் பக்தி இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிரச்சாரம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று இருப்பதால் இந்த பக்தர்கள் பகவானுக்கு மிக பிரியமானவர்கள் ஆகிறார்கள். Thus, he does all he can to support these devotees. எனவே இந்த பக்தர்களுக்கு ஆதரவு தந்து உற்சாகமளிப்பதற்கு பகவான் அனைத்தையும் செய்கிறார். And in this way, the devotees get their success. இவ்விதமாக பக்தர்கள் தங்களது வெற்றிகளை அடைகிறார்கள். Chaitanya Charitamrita there says, without the Shakti of the Lord, there can be no preaching. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் கூறுகிறது, பகவானுடைய சக்தி ஊட்டுதல் இல்லாமல் ஒருவரால் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாது. So we should understand that any good result that we get from preaching is actually because of Shakti of the Supreme Lord. எனவே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நமது பிரச்சாரத்தின் மூலமாக எந்த விதமான வெற்றியை நாம் அடைந்தாலும் அது பகவானுடைய சக்தியின் காரணமாகவே என்று. Of course, bhakti itself is the Shakti of the Lord. உண்மையில் பக்தியே பகவானுடைய சக்தி தான். And of all the different Shaktis, this Bhakti Shakti is, we could say, the most essential Shakti of the Lord. பகவானுடைய அனைத்து சக்திகளுக்கும் நடுவில் சாரமாக விளங்குவது பக்தி சக்தியே ஆகும். So when the devotees develop this Shakti and manifest this Shakti, the Lord is very attracted to them. எனவே பக்தர்கள் இந்த சக்தியை வெளிப்படுத்தும் பொழுது பகவான் அவர்களிடம் மிகவும் கவரப்படுகிறார். And through that Shakti, then the devotee in this world can do all sorts of remarkable things. அந்த சக்தியின் பயனை கொண்டு இந்த உலகில் உள்ள பக்தர்கள் பலவிதமான மிக ஆச்சரியத்தக்க செயல்களை செய்யக்கூடும். So therefore, this verse talks about how the Lord takes the dust of the lotus feet of the devotees. It is not really an exaggeration. எனவே இந்த ஸ்லோகம் பகவான் பக்தருடைய பாத தூளியை எடுத்துக்கொள்கிறார் என்று கூறுவது ஒரு மிகைப்பட்ட வாக்கியம் அல்ல. He facilitates his devotees so that they can deliver everyone in this world. பகவான் பக்தர்களுக்கு வசதிகளை செய்து கொடுத்து அவர்கள் மூலமாக இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களை விடுவிக்க முயற்சி செய்கிறார்.
And because these devotees are very dear to the Lord, if someone offends the devotees, then the Lord is very disturbed. இந்த பக்தர்கள் அவர்களுக்கு மிக பிரியமானவர்களாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு யாராவது அபராதம் செய்தால் அதன் மூலமாக பகவான் மிகுந்த வேதனையை அனுபவிக்கிறார். And that is why the Vaishnava aparad is very, very serious. எனவேதான் வைஷ்ணவ அபராதத்தை நாம் மிகவும் தீவிரத்துடன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And if a person doesn't follow the proper etiquette as a devotee, then how can the Lord be pleased with that person? எனவே ஒரு பக்தருக்குரிய முக்கியமான குணாதிசயங்களை ஒருவர் வெளிப்படுத்தாவிட்டால் அவரிடம் பகவான் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைவார்? The Lord will take away all of that person's powers. பகவான் அத்தகைய நபருடைய சக்திகள் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு விடுவார். So therefore, we always give that warning that one should avoid Vaishnava aparad. எனவேதான் இந்த எச்சரிக்கை எப்பொழுதும் தரப்படுகிறது, ஒருவர் வைஷ்ணவ அபராதத்தை எக்காலத்திலும் தவிர்க்க வேண்டும். The Lord says that, well, I'm not so offended when some demon offends me, but if someone offends a devotee, then I'm very disturbed. பகவான் கூறுகிறார், ஒரு அசுரர் எனக்கு ஏதாவது அபராதம் செய்யும் பொழுது அதனால் நான் மிகவும் பாதிக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் என்னுடைய பக்தர்களுக்கு யாராவது அபராதம் செய்தால் அது என்னை வெகுவாக பாதிக்கிறது. So this shows the attachment that the Lord has for the devotee. இது பகவான் தன்னுடைய பக்தர்கள் மேல் கொண்டுள்ள உயர்ந்த பற்றை நமக்கு விளக்குகிறது. So we have various types of devotees. பலவிதமான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். And according to their level, they get different amount of shakti. அவரவர் தரத்திற்கு ஏற்ப பகவான் அவர்களுக்கு வேறு வேறு அளவில் சக்தி ஊட்டுகிறார். So we obviously can see that a person who has just begun devotional service is not having as much shakti as a person who's very advanced. எனவே நாம் காண்கிறோம், ஆரம்ப நிலையில் பக்தியில் நுழைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு அந்த அளவு சக்திகள் இருப்பதில்லை, ஆனால் முன்னேறிய பக்தருக்கு அவரை விட மிக அதிகமான சக்தி இருக்கிறது. Then we have very powerful devotees. அதற்கும் மேலாக மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். Like Narada Muni. நாரத முனிவரை போல். He's a Shaktivesh avatar because he has the Shakti of Bhakti invested by the Supreme Lord in him. அவர் சக்தியவேஷ அவதார், அவர் பக்தியின் சக்தியை அவருக்குள் பகவான் ஊட்டி இருக்கிறார். And therefore he does remarkable things with his mercy and his bhakti. எனவே மிகவும் ஆச்சரிக்கத்தக்க செயல்களை அவர் செய்கிறார் தன்னுடைய கருணையின் மூலமாக, பக்தியின் மூலமாக. So we have these three types of devotees, Kanishta, Madhyamas and Uttamas. இவ்வாறு மூன்று வகையான பக்தர்களை நாம் காண்கிறோம், கனிஷ்டா, மத்தியமா மற்றும் உத்தமா. So of these, the Uttama has the most manifestation of Shakti. இவர்களுக்குள் உத்தம பக்தரே மிக அதிக அளவில் பக்தி சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறார். As I explained the other day, if a person has bhava, then there's a manifestation of the Samvit Bhadini Shaktis. ஏற்கனவே நான் முன்பு கூறியதை போல ஒருவர் பாவ நிலையில் இருக்கும்போது அது அவர் சந்தினி மற்றும் ஹ்லாதினி சக்திகளை வெளிப்படுத்துகிறார். Before the bhava stage. இது பாவ நிலையில் உண்டாகிறது. But that doesn't mean that the devotee has no Shakti at all. ஆனால் அதற்கு முன்னால் பக்தருக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை என்று நாம் கொள்ளக்கூடாது. The devotee is advancing, he's developing his bhakti more and more, but that bhava or these Handinis, Hadini and Samvit Shaktis have not manifested yet. அவர் அந்த பாவ நிலையை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார், படிப்படியாக அவற்றை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவரிடம் அந்த ஹ்லாதினி மற்றும் சம்பித் சக்தி முழுமையாக வெளிப்படுவதில்லை. So therefore, before the bhava stage in sadhana bhakti, the devotee still has some Shakti, but it is not as powerful as in a devotee who has bhava or prema. எனவே பாவ நிலையை அடைவதற்கு முன்னால் சாதனா பக்தராக இருக்கக்கூடிய ஒருவரிடமும் சில சக்திகள் இருக்கின்றன, ஆனால் அவை பாவ நிலையில் பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது அல்ல. Nevertheless, there is some Shakti there. எப்படி இருப்பினும் அவர்களிடமும் சிறிது சக்தி இருக்கத்தான் செய்கிறது. You see that even without the devotee, the name may act, as in the case of accidental chanting, etc. பக்தர்களுடைய துணை இல்லாமல் கூட சில சமயம் சிலர் எதேச்சையாக நாம உச்சாரணம் செய்வது போன்ற பக்தி செயல்களை செய்வதை காண்கிறோம். So if the devotee is preaching, then obviously that has great effect.
ஆனால் ஒரு பக்தர் பிரச்சாரம் செய்கிறார் என்றால் அதற்கு மிக அதிகமான தாக்கம் உண்டாகிறது. Accidental bhakti remains an accident, therefore it may not be done frequently. எதேச்சையான பக்தி எதேச்சையாக நேர்கிறது, எனவே அதை ஒருவர் தொடர்ந்து செய்வதற்கு வாய்ப்பு குறைவு. But the devotees are always preaching. ஆனால் பக்தர்களோ எப்பொழுதும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். However, the Krsna, by definition, he worships the Lord in the temple, but he does not see and recognize devotees, other devotees, and he sees no necessity in preaching. Maharaj, I'm sorry, I missed that again. The Krsna, who by definition worships the deity in the temple, but doesn't recognize devotees, he has no interest in preaching. கனிஷ்ட பக்தருக்கு பிரச்சாரம் செய்வதில் ஆர்வமில்லை. அவர் கோயிலில் உள்ள விக்கிரகத்தில் மட்டுமே பகவானை காண்கிறார். அவருக்கு பக்தர்களுடைய உன்னதமான நிலை புரிவதில்லை. So it is the madhyamas who are doing the preaching work. எனவே மத்தியம நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். One of the characteristics of the madhyama is that he preaches to the innocent. மத்தியம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் அறியாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார். So if he's instructing innocent people about bhakti, he must have some shakti. அத்தகைய அப்பாவியான அறியாத மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டுமானால் அவருக்கு சில சக்திகள் இருக்கத்தான் வேண்டும். And with that, because of that shakti, then he can plant the seed of bhakti, and that person can begin the process of bhakti. அந்த சக்தியின் வலிமையை கொண்டு அவர் பக்தி எனும் விதையை அவருக்குள் ஊன்ற முடியும். அதை கொண்டு அத்தகைய மக்கள் பக்தி தொண்டை ஆரம்பிக்க முடியும். And of course, I said that if one reaches bhava or prema, then that shakti is much more. நான் கூறியதைப் போல ஒரு பக்தர் பாவ மற்றும் பிரேம நிலையை அடையும் பொழுது அவருடைய சக்தி இதைவிடவும் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. It can act more remarkably. அவருடைய சக்திகள் இன்னும் ஆச்சரியத்தக்க வகையில் செயல்பட முடியும். And thus we see that Narada Muni can uplift Mrigari the hunter so that he gets bhava in 3 months. உதாரணமாக நாரத முனிவர் மிருகாரி எனக்கூடிய வேட்டைக்காரனுக்கு 3 மாதங்களில் பாவநிலையை உண்டாக்கினார். So we do not expect that to happen if a person is only on the level of sadhana. இது சாதனா நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரால் சாதிக்க முடியாத விஷயம். But nevertheless, it is mainly the people, the madhyams, who are doing the preaching work. ஆனாலும் கூட மத்தியம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களே அதிக அளவில் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். Compared to the madhyamas, the uttamas and those who have bhava and prema are very, very rare. மத்தியம நிலைக்கு மேல் பாவ நிலையிலும் பிரேம நிலையிலும் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் மிக அபூர்வமாக காணப்படுகிறார்கள். Furthermore, when they reach the uttama stage, they no longer see the necessity of preaching because they don't see in terms of fallen people and demons, etc. மேலும் அவர்கள் உத்தம நிலையை அடைந்த பிறகு பிரச்சாரம் செய்வதற்கான தேவையை கூட அவர்கள் உணர்வதில்லை. ஏனென்றால் விழுந்த ஆத்மாக்களையும் அசுரர்களையும் அவர் காண்பதே இல்லை. So therefore the main preachers are the madhyamas. எனவே முக்கியமான பிரச்சாரகர்கள் மத்தியமர்களே ஆவார்கள். And they have some shakti, so therefore they get some results. அவர்களிடம் சில சக்திகள் இருக்கின்றன, அவற்றை கொண்டு அவர்கள் சில நல்ல விளைவுகளை உண்டாக்குகிறார்கள். So at least what they can do is they can inspire people to follow a certain standard of bhakti. குறைந்தபட்சமாக அவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் மக்களை ஒரு குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்ச அளவிற்காவது அவர்கள் பக்தி செயல்களை செய்ய தூண்டலாம். So they cannot produce bhava in a person in 3 months like Narada Muni can do because they don't have bhava. அவர்கள் 3 மாதங்களுக்குள் ஒரு பக்தருக்குள் பாவநிலையை தோற்றுவிக்க முடியாது. இதை நாரத முனிவர் மிருகாரிக்கு செய்தார் என்றால் அவரிடம் அந்த உன்னதமான பக்தி இருக்கிறது. But at least they can inspire devotees to come up with standard and follow the rules of bhakti. ஆனால் பக்தர்களுக்கு ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்கள் உற்சாகமூட்டி பக்திக்கான கட்டுப்பாடுகளை அவர்கள் பின்பற்றுமாறு அவர்கள் செய்யலாம். So we should recognize that, and we should not expect more than that from such a devotee. இதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய பக்தரிடமிருந்து மிக அதிகமான விளைவுகளை நாம் எதிர்பார்க்கவும் கூடாது. Nevertheless, we also have to give them respect, and we can never offend them. எப்படி இருப்பினும் நாம் அவர்களுக்கும் மரியாதை தரத்தான் வேண்டும், அவர்களுக்கு அபராதம் செய்யக்கூடாது. Of course, and because they may be guru, then we give special respect to them.
அவர்கள் குருவாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அவர்களுக்கு நாம் விசேஷமான மரியாதையையும் தர வேண்டும். However, we give more respect to a person who has bhava and one more respect to a person who has prema. ஆனால் பாவத்தில் உள்ள ஒரு நபருக்கும் அதைவிட பிரேமத்தில் உள்ள நபருக்கும் நாம் மிக அதிகமான மரியாதையை தருகிறோம். That is why we can worship Guru, but we worship the founding Guru, we worship the acharyas much more. எனவே நாம் குருவை வழிபடும் அதே சமயத்தில் ஸ்தாபக ஆச்சாரியராகிய மற்றும் முன்னக நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை மிக அதிகமாக மரியாதை தந்து வழிபடுகிறோம். So we cannot perform the same worship to Rupa Goswami that we do to a present Guru. எனவே நாம் ரூப கோஸ்வாமிக்கு எத்தகைய வழிபாட்டை வழங்குவோமோ அதே வகையான வழிபாட்டை நமக்கு இருக்கக்கூடிய தற்கால குருவுக்கு நாம் வழங்க முடியாது. So we cannot make it all the same worship. இவை அனைத்தையும் ஒரே தரப்பட்ட வழிபாடாக நாம் செய்ய முடியாது. Are grades of worship also. வழிபாட்டிலும் பல தரங்கள் இருக்கின்றன. So we also have to respect, but we worship according to that spiritual status of the individual. எனவே நாம் வழிபடத்தான் வேண்டும். அதே சமயத்தில் அந்தந்த நபருடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு தக்க அளவில் அவருக்கு நாம் மரியாதை செலுத்தி வழிபட வேண்டும். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, you mentioned about Narada Muni preaching, and you mentioned that Madhyamadhikaris are preaching. Is Narada Muni an exceptional case? Because he may not be in the category of Kanishta, Madhyama and Uttama. He's probably beyond that, but he then comes down in the level of Madhyama and he preaches. நாரத முனிவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார் என்னும்போது அவர் உத்தம பக்தர்களுக்கும் விட அதிகமான உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறார். அவர் மத்தியம நிலைக்கு வந்து பிரச்சாரம் செய்கிறார் என்று நாம் கொள்ளலாமா? So Jiva Goswami explains in Bhakti Sandarbha that the Uttama sometimes they may preach also. ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் கூறுகிறார் உத்தம நிலையில் உள்ள பக்தர்களும் சில சமயம் பிரச்சாரம் செய்வார்கள். And he uses Narada Muni as an example. அதற்கு நாரத முனிவரை உதாரணமாக அவர் பயன்படுத்துகிறார். So definitely it's possible, but it is also rare. Of course, the Uttama is rare anyway, but then it's rarer that he will involve in preaching work. எனவே இது நடக்கக்கூடியதுதான். ஆனால் மிக அபூர்வமாக உத்தம நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் உத்தம நிலையில் உள்ள பக்தர்களே மிகவும் அபூர்வமானவர்கள் தான். எனவே இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் மிக அபூர்வமாக நடைபெறுகின்றன. But we also know that that is the special avesh or the shakti given to Narada Muni by the Lord eternally to preach bhakti. மேலும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் பகவானால் நாரத முனிவருக்கு மிக விசேஷமான அந்த பக்தி சக்தி தரப்பட்டிருக்கிறது. அவர் சாஸ்வதமாக நிரந்தரமாக பிரச்சாரம் செய்வதற்காக. Thank you, Maharaj. I'll take some online questions. Sorry. I have one question. Go ahead, Prabhu. Hare Krishna. Maharaj, we talk about external energy as being outside Krishna and internal energy being inside Krishna. But in this shloka, it appears that the material universes are within Krishna and the spiritual world is outside Krishna. So how to understand this? இந்த நாம் அந்தரங்க சக்தி என்பது பகவானுக்கு உள்ளேயும் பகிரங்க சக்தி என்பது பகவானுக்கு வெளியேயும் இருக்கிறது என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார் பௌதிக உலகங்கள் அனைத்தும் எனக்கு உள்ளே இருக்கின்றன என்று. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, as is said in Bhagavad Gita chapter 9 also, everything is in the Lord and not in the Lord. பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்தில் கூறியுள்ளபடி அனைத்தும் பகவானுக்குள்ளே இருக்கின்றன, ஆனால் அவை பகவான் அவற்றுக்குள் இல்லை. Everything is in the universal form, everything's in Mahavishnu, but yet Supreme Lord's beyond the whole thing. He's in Vaikuntha, so everything is in him, plus he's completely separate. அனைத்தும் விராட் ரூபத்திற்குள் இருக்கிறது, மகாவிஷ்ணுவுக்குள் இருக்கிறது. ஆனால் பகவான் அனைத்துக்கும் வெளியே வைகுண்டத்தில் இருக்கிறார். அவை அனைத்திலிருந்தும் அவர் விடுபட்டு தனியாக வீற்றிருக்கிறார். How is that possible? இது எவ்வாறு சாத்தியம்? Because he has achintya shakti. ஏனென்றால் அவருக்கு அச்சிந்திய சக்தி இருக்கிறது. So of course the bahiranga shakti external means literally external. So it is not in the spiritual world. பகிரங்க சக்தி என்பது வெளிப்படையானதுதான், எனவே அது ஆன்மீக உலகத்தில் இல்லைதான். And we describe it as being at a distance from the Lord. அது பகவானிடமிருந்து சிறிது தூரத்தில் இருக்கிறது என்றும் நாம் கூறுகிறோம்.
Of course, it's not distant from Mahavishnu and Garbhodaksha Vishnu and Kshirodaksha Vishnu because they're pervading the whole world, but it is very distant from the Lord in Vaikuntha and Goloka. அவை கர்ப்போதகசாயி க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு அவர்களிடமிருந்து வெகு தூரத்தில் இல்லை. அவர்கள் இவற்றுக்குள் முழுமையாக நிரம்பி இருக்கிறார்கள். ஆனால் வைகுண்டம் மற்றும் கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானிடமிருந்து இவை வெகு தூரத்தில் இருக்கின்றன. So in terms of the Lord's attitude, that Bahiranga Shakti is very far away from his intimate pastimes. எனவே பகவானுடைய மனோபாவத்தை கொண்டு பார்ப்போமானால் பகிரங்க சக்தி பகவானுடைய அந்த நித்திய லீலைகளிலிருந்து வெகு தூரத்தில் இருக்கிறது. Certainly he creates a material world, he enters into it and something as Purusha avatars, but at the same time he's much more absorbed in his pastimes in the spiritual world. எனவே அவர் நிச்சயமாகவே பௌதிக உலகங்களை படைக்கிறார். அவர் தன்னுடைய வெவ்வேறு வடிவங்களின் மூலமாக அவற்றுக்குள் நிரம்பி இருக்கிறார். ஆனாலும் கூட அவருடைய நித்தியமான லீலைகளை பொறுத்தவரை இந்த உலகங்களிலிருந்து மிகவும் விலகி இருக்கிறார். So in that sense it is Bahiranga or external. அந்த நிலையில் அது பகிரங்கம் அல்லது வெளிப்படையானது என்று கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. The next one is from Jyoti Sundar Mataji. This is in reference to Sarartha Darshini. Is that how to understand sometimes the contradictory statements or apparently contradictory statements? The Lord says that let me purify the universe which exists within me, like how we saw in this verse, Maharaj. And then Jiva Goswami says that he interprets in a way that let me become purified of the fault of not being able to repay the devotion of my followers. So how to understand these statements, Maharaj? சாரார்த்த தர்ஷினியில் பகவான் என்னுடைய பக்தருடைய பாததொழியை நான் எடுத்துக்கொள்வது எதற்காக என்றால் அவர்களுடைய கடனை நான் திருப்பி செலுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன், அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காக என்று கூறுகிறார். இத்தகைய வாக்கியங்களை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So Bhagavatam, like other scriptures, have different levels of meaning. பாகவதத்திற்கு இதர சாஸ்திரங்களைப் போலவே பல நிலைகளில் நாம் பொருள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். Some acharyas will take one level, other acharyas will take another level. சில ஆச்சாரியர்கள் ஒரு நிலையிலும் இதர ஆச்சாரியர்கள் வேறு நிலைகளிலும் பொருளை எடுத்துக்கொள்வார்கள். That doesn't mean that the other acharya is wrong. It just means that the Bhagavatam and other scriptures will have several layers of meaning. இதனால் இதர ஆச்சாரியர்கள் தவறாக பொருள் கொண்டார்கள் என்று நாம் கொள்ளக்கூடாது. உண்மையில் சாஸ்திரங்களில் பல நிலைகளில் பலவிதமான பொருட்கள் அமைந்திருக்கின்றன. Thank you, Maharaj. And the second part of the question is reference to Bhagavatam 10th canto 86th chapter, is that without becoming a qualified Brahmana, one cannot become a pure devotee. So question, Maharaj, is should a pure devotee be qualified as a should a pure devotee be a qualified Brahmana? 10வது ஸ்கந்தத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது, ஒருவர் தூய பிராமணராக ஆன பிறகே ஒருவர் பக்தர் என்ற நிலையை அடைய முடியும் என்று. எனவே ஒருவர் நல்ல பக்தராக ஆக வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன்னால் ஒரு பிராமணருடைய தகுதிகளை பெற வேண்டுமா? So of course a Brahmana is a material designation. பிராமணர் என்பது ஒரு பௌதிகமான அடையாளமாகும். And if a devotee is practicing pure bhakti, he's beyond a material world. தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தர் பௌதிக உலகத்தை கடந்தவர். So he surpasses all the varnas and all the ashrams. அவர் அனைத்து வர்ணங்களையும் ஆசிரமங்களையும் கடந்து நிற்கிறார். Thank you, Maharaj. The next one is from Srinivas Nitai Prabhu. There are two parts to it. One is we often hear that the feet dust, feet water and prasad remnants and instructions of devotee are important. However, we find it. Go ahead, Prabhu. நாம் அடிக்கடி கேட்கிறோம் பக்தருடைய பாததூளி, அவருடைய சரணாமிர்தம், அவருடைய உண்ட மகாபிரசாதம் இவை அனைத்தும் மிக முக்கியமானவை என்று. However, we find it difficult to accept the importance of the first three items and explain it to common man using mundane logic. ஆனால் இந்த மூன்றையும் ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் இவற்றை விளக்க நாம் சிரமப்படுகிறோம். So can we emphasize the instructions more? For the beginners? எனவே நாம் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை நாம் அதிகப்படுத்தி கூற வேண்டுமா? Well, of course, we're not supposed to preach to the faithless. நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு நாம் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So therefore, we can explain these things to people who are qualified.
எனவே நாம் இந்த விஷயங்களை தகுதி பெற்ற மக்களுக்கு மட்டுமே விளக்க வேண்டும். They're qualified with faith, they're qualified with devotion. தகுதி என்பது நம்பிக்கையாலும் பக்தியினாலுமே உண்டாகிறது. Thank you, Maharaj. The second part of the question is, how did Narada Muni qualify to receive a spiritual body in the same lifetime immediately after leaving his material body when he was born as a son of a maid servant? நாரத முனிவர் ஒரு பணிப்பெண்ணுடைய மகனாக அவதாரம் எடுத்த பொழுது அவர் எவ்வாறு அந்த ஜென்மத்திலேயே தன்னுடைய பௌதிக உடலை நீத்து ஆன்மீக உடலை அடைவதற்கு தகுதி பெற்றார்? Well, actually, he's eternally with a spiritual body as a Shaktavesh avatar. So therefore, this is just a pastime that takes place in the material world where he's born as the son of a maidservant. Actually, he's got an eternal body. உண்மையில் சக்தி ஆவேச அவதாரமாக அவர் நிரந்தரமான ஒரு உடல் ஆன்மீக உடலை அவர் பெற்றிருக்கிறார். இது பௌதிக உலகத்தில் இந்த நடந்த நிகழ்ச்சியானது ஒரு லீலையாகவே ஏற்பட்டது. அந்த லீலையின் பொழுது இத்தகைய நிலைகள் ஏற்பட்டனவே தவிர அவருடைய உடல் சாஸ்வதமான ஆன்மீகமானது. Thank you, Maharaj. The next one is from Ramakrishna Prabhu. Second is gone up. Maharaj, you spoke about different grades of worship. So I'll read out the question. Maharaj mentioned about the grades of worship to Guru, and it is not the same towards, let's say, Rupa Goswami and the present Gurus. In another sense, we see that all the Gurus are treated as part of Guru Tattva and given kind of equal respect. Request your kind clarification. குருவிற்கு பலதரப்பட்ட நிலைகளில் பலதரப்பட்ட வழிபாடுகள் தரப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் நாம் குருவை வழிபடும் போது குரு தத்துவம் என்று நினைத்த அனைத்து குருவையும் வழிபடும் பொழுது எவ்வாறு இந்த தராதரங்களை நாம் பின்பற்றுவது? In that sense, yes, we worship them and we give great respect, but then we also have to make the practical distinctions. இந்த விதத்தில் பார்ப்போமானால் சரிதான், அனைவருக்கும் நாம் மரியாதை தருகிறோம். ஆனாலும் கூட ஒரு செயல்பாட்டில் நாம் அவற்றுக்குள் வேற்றுமைகளை காணத்தான் வேண்டும். So in Krishna Bhajanamrita, there it is stated that if we have two devotees and one is more spiritually advanced than the other, then you have to first worship the more advanced devotee than the other person. So there are degrees of respect. கிருஷ்ண பஜனாமிரதத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் இரண்டு பக்தர்களை காணும் பொழுது ஒரு பக்தர் அதிக முன்னேற்றத்தை அடைந்தும் அடுத்தவர் சிறிது தாழ்ந்த நிலையிலும் இருக்கும் பொழுது அதிக முன்னேற்றம் அடைந்த பக்தர்களுக்கு நீங்கள் அதிக மரியாதை தர வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நாம் இந்த வேற்றுமைகளை கடைபிடிக்கத்தான் வேண்டும். So we were discussing this in relation to samadhis. இதை சமாதிகளை பொறுத்த நிலையிலும் நாம் இதை பற்றி சர்ச்சை செய்கிறோம். So we see Rupa Goswami's samadhi, maybe it's 8 feet by 8 feet or 6 feet. I don't know how big it is, but something like that. ரூப கோஸ்வாமியின் சமாதியானது உதாரணமாக 8 அடிக்கு 8 அடி அல்லது 6 அடிக்கு 6 அடி என்ற நிலையில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம். So then should we build this samadhi of our gurus 10 feet by 10 feet? Is that proper? நம்முடைய குருவுடைய சமாதியை 10 அடிக்கு 10 அடி என்ற நிலையில் நாம் கட்டுவோமானால் அது சரியானதா? Are we competing with Rupa Goswami? நாம் ரூப கோஸ்வாமியுடன் போட்டி போடுகிறோமா? The obvious answer is no. உண்மையில் நாம் பார்க்க போனால் அது சரியல்ல என்பதுதான் விடை. We have to have very small samadhis. நாம் மிக சிறிய சமாதிகளையே செய்ய வேண்டும். But then again, disciples like to, show devotion to Guru, so they want to make bigger and bigger. ஆனால் சிஷ்யர்கள் குருவுக்கு தன்னுடைய அதிகமான மரியாதையை காண்பிக்க விரும்புகிறார்கள். எனவே மேலும் மேலும் பெரிய சமாதிகளை நாம் அமைக்க விரும்புகிறோம். But they should understand also the etiquette. ஆனாலும் அவர்கள் இந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்களை நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொண்டு அதன்படி செயல்பட வேண்டும். Or another example is we have Vyas Pujas. So then many of the Vyas Pujas become more elaborate than Srila Prabhupada's Vyas Puja. So is that proper for a disciple to do that or a grand disciple to do that? வேறொரு உதாரணம் எடுத்துக்கொள்வோமானால் வியாச பூஜையில் பிரபுபாதருக்கு செய்யக்கூடியதை விட மிக அதிகமான அளவில் நம்முடைய குருவுக்கோ அல்லது குருவின் குருவுக்கோ நாம் செய்வது சரியானதா? Maharaj, just following up on that point, let's say in case of Rupa Goswami, we are not probably qualified to approach him directly, but what I understand that Maharaj, in those auspicious days of those acharyas' appearance and disappearance days, those are the days when we can probably pray directly to those acharyas. Is that the right understanding, Maharaj?
ரூப கோஸ்வாமி போன்ற உன்னத நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை நமக்கு நேரடியாக அணுக தகுதி இல்லை. ஆனால் அவர்களுடைய விசேஷமான பிறந்த தினம், மறைவு தினம் போன்ற நாட்களில் நாம் அவர்களை நேரடியாக அணுகி பிரார்த்திக்கலாம். இது சரியான புரிதலா? So that is the purpose of the samadhi, because in one sense the great devotees are they have eternal presence. அதன் காரணமாகத்தான் அந்த சமாதிகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அத்தகைய உன்னதமான நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் நிரந்தரமாக அந்த இடங்களில் அமைந்திருக்கிறார்கள். And by worshiping them at their samadhi, then we can invoke their presence. அவர்கள் சமாதியில் சென்று வழிபடுவதன் மூலமாக அவர்களை நமக்கு அவர்களுடைய காட்சியை நாம் பெறலாம். We have a more direct example of that, maybe in form of Raghavendra. இதற்கு நேரடியான ஒரு உதாரணம் ராகவேந்திர அவருடைய சமாதிகள். So apparently he is still there. அவர் இன்னும் அங்கு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. So people go there, they worship, and they invoke his presence that way. எனவே மக்கள் அங்கு சென்று அவரை வழிபட்டு அவருடைய சாநித்தியத்தை உணர்கிறார்கள். But actually all these great acharyas are still present in one sense also. உண்மையில் பார்ப்போமானால் இந்த உன்னதமான ஆச்சாரியர்கள் அனைவருமே ஒரு விதத்தில் இங்குதான் இருக்கிறார்கள். So we cannot underestimate the spiritual shakti of the great devotees. எனவே உன்னதமான பக்தர்களுடைய ஆன்மீக சக்தியை பற்றி நாம் குறைவாக எடை போடக்கூடாது. Thank you so much, Maharaj. The next one is from Simha Sudarshan Prabhu. We see that some of the pastimes of the Lord are not mentioned even in the Bhagavatam, which is being the highest of among all 18 Puranas. For instance, Krsna is also born to Yashoda along with Yogamaya, and this is not mentioned in the Bhagavatam, Maharaj. If you could kindly explain why this is so. கிருஷ்ணருடைய சில லீலைகள் முழுமையாக பாகவதத்தில் கூட விளக்கப்படவில்லை. ஆனால் பாகவதம் தான் 18 புராணங்களில் மிக உன்னதமானது என்று நாம் கருதுகிறோம். உதாரணமாக யோகமாயாவுடன் கிருஷ்ணரும் யசோதா மாயைக்கு பிறந்தார் என்பது பாகவதத்தில் ஏன் கூறப்படவில்லை? Not mentioned directly, but our acharyas show that the evidence is there in the Bhagavatam. அது நேரடியாக கூறப்படவில்லை என்றாலும் நமது ஆச்சாரியர்கள் அதற்கான ஆதாரங்கள் பாகவதத்தில் அமைந்திருக்கின்றன என்று நமக்கு கூறுகிறார்கள். So, of course, even Radha's name is not mentioned directly in the Bhagavatam. சொல்லப்போனால் ராதாராணியின் பெயர் கூட நேரடியாக பாகவதத்தில் கூறப்படவில்லை. So they will say, wow, Sukadeva didn't know about the gopis. He didn't know their names. He doesn't mention any names. சுகதேவர் அவர்களுடைய கோபியர்களை சேர்ந்தவராக இருந்த பொழுதிலும் கூட அவருக்கு பெயர்கள் தெரியாதா என்ற கேள்வி எழுகிறது. Vyasadeva didn't know either. Why he didn't put it in? வியாசதேவருக்கும் தெரிந்திருந்தது, அவர் ஏன் அந்த பெயர்களை குறிப்பிடவில்லை? But then we also say Vyasadeva wrote Padma Purana and Brahma Vivarta Purana. There we have gopis' names mentioned directly. வியாசதேவர் பத்ம புராணம், பிரம்ம வைவர்த்த புராணம் இவற்றை எழுதினார். அதில் கோபியர்களின் பெயர்கள் நேரடியாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So therefore the Lord sometimes in the scriptures or the devotees, they will hide certain things. எனவே பகவானும் அவருடைய பக்தர்களும் சில சாஸ்திரங்களில் நேரடியான பெயர்களை மறைத்து அவற்றை எழுதுவார்கள். And it's up to the sincere devotee to realize the truth. உண்மையான பக்தர் அதன் உண்மைகளை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். Maharaj, this is a follow-up on what you mentioned on example of Raghavendra Samadhis from Ramakrishna Prabhu. People go there to invoke his presence. However, we also understand that just by remembering these acharyas and following the instruction, we could equally invoke their mercy. Kindly clarify. மக்கள் ராகவேந்திரருடைய சமாதிக்கு சென்று அவருடைய சாநித்தியத்தை பெறுகிறார்கள் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் நாம் உன்னதமான ஆச்சாரியர்களுடைய உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றின் வழி நிற்கும் பொழுது கூட அவர்களுடைய கருணையை நாம் பெற முடியும். இதை தயவு செய்து விளக்க வேண்டும். So that is also true. அதுவும் உண்மைதான். But nevertheless, we see that, for instance, you can serve your guru. Maharaj? You can serve your guru. ஆனாலும் கூட உதாரணமாக நீங்கள் உங்களுடைய குருவுக்கு சேவை செய்யலாம். And you can do that now, anytime. அந்த சேவையை நீங்கள் இப்பொழுது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். And it's absolute. அது ஒரு ஆன்மீகமான நிலையில் உள்ளது. And you can offer flowers and incense and whatever. அவருக்கு மலர்களையும் ஊதுபத்திகளையும் வழங்கலாம். To a picture or even not a picture. அவருடைய படத்துக்கோ அல்லது படம் இல்லாத நிலையில் கூட அதை நீங்கள் செய்யலாம். And it's absolute, so then it has its effect. It is worship. அது ஆன்மீக தளத்தில் அமைந்திருப்பதால் அது ஒரு வழிபாடு தான். அதற்கான பயன் நிச்சயமாக கிடைக்கும்.
Nevertheless, the devotee will also aspire to meet directly in worship. ஆனாலும் கூட ஒரு பக்தருக்கு நேரடியாக சந்தித்து சேவை செய்ய வேண்டும் என்றும் ஆசையும் எழுகிறது. So the devotee gets a little extra satisfaction that way. அதன் மூலமாக பக்தருக்கு இன்னும் அதிகமான திருப்தி கிடைக்கிறது. So similarly, you can worship in the mind or whatever, or you can go directly to Vrindavan and go to the Samadhi and worship Rupa Goswami that way, and you may get a little extra satisfaction that way. அதே போலத்தான் நீங்கள் மனத்தாலும் அவர்களை வழிபடலாம். ஆனால் விருந்தாவனத்துக்கு நேரடியாக சென்று ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி அவர்களுடைய சமாதியில் வழிபடும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் அதிக அளவில் ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது. Same with worshiping the deity. விக்கிரக ஆராதனையிலும் கூட இதே விதம்தான். Actually, you don't have to worship deities. நீங்கள் விக்கிரக வழிபாடு செய்ய தேவையில்லை. You can worship in the mind. அவர்களை உங்கள் மனத்தில் வழிபடலாம். Manasa puja is more powerful than even direct worship. மானச பூஜை என்பது நேரடியான வழிபாட்டை விட அதிக சக்தி வாய்ந்தது. Still, people prefer deities. ஆயினும் கூட பக்தர்கள் விக்கிரகங்களை விரும்புகிறார்கள். And all deities of Krishna are Krishna. அனைத்து விக்கிரகங்களும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். Yet we have some special desire to see, let's say, Rupa Goswami's deity, Radha Govinda, Jaipur, or we want to see Gopal Bhatta's deity, Radharaman in Vrindavan, and then we get some special inspiration from that. ஆனாலும் கூட ரூப கோஸ்வாமியோட ராதா கோவிந்தர் விக்கிரகத்தை ஜெய்ப்பூரில் சென்றும் அல்லது ராதாரமணரை பிருந்தாவனத்தில் சென்றும் காண நாம் விரும்புகிறோம். இது ஒரு விசேஷமான ஆசையாகும். But ultimately, worshiping a picture or worshiping in your mind is equal. இறுதியில் ஒரு படத்தை வழிபடுவதோ அல்லது உங்கள் மனத்தில் வழிபடுவதோ அனைத்தும் சமமான தளத்தில் இருக்கின்றன. Any deity, you can worship any deity, and they're all equal because they're all Krishna. எந்த விக்கிரகத்தை நீங்கள் வழிபட்டாலும் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய வழிபாடு தான். எனவே அவை சமமானவை. So you can worship the Chennai deity of Radha Krishna, it's also equal. எனவே சென்னையில் உள்ள ராதாகிருஷ்ணரை நீங்கள் வழிபட்டாலும் அதுவும் அனைத்து வழிபாட்டுகளுக்கும் சமமானதே. So we don't have to go on pilgrimage to Vrindavan and worship there. எனவே நாம் விருந்தாவனத்துக்கு தீர்த்த யாத்திரை சென்று வழிபட தேவையில்லை. Sorry. The great devotees say, like Narada said, what is the use of going to tirthas? எனவேதான் உன்னதமான பக்தர்கள் நாரதரை போன்றவர்கள் கூறுகிறார்கள், எதற்காக தீர்த்த யாத்திரைக்கு செல்ல வேண்டும்? Just worship Krishna wherever you are. இருக்கும் இடத்தில் இருந்தவாறு கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள். But in that sense, we can say that so depending on the advancement of the conviction, one can do that, Maharaj. Not necessarily deity worship. What? Depending on the advancement of the devotee, he can take up even deity worship or not deity worship. Like, we see in case of Nityananda Prabhu's son, he was just worshipping a small rock with the holy name. But that's his level of advancement, and that is absolute in that sense, Maharaj. Yeah. அந்தந்த பக்தருடைய முன்னேற்றத்துக்கு தகுந்த வகையில் அவரவர் வழிபடலாம் என்று நாம் கொள்ளலாமா? உதாரணமாக நித்யானந்த பிரபுடைய மகனானவர் ஒரு கல்லில் புரிந்த நாமத்தை எழுதி வைத்து அதை வழிபட்டார். இவ்விதமாக அனைவரும் அவரவரது தளத்திற்கு ஏற்ற விதத்தில் வழிபாடு செய்யலாமா? மகாராஜுடைய பதில் ஆம் என்பது. Yeah, it may depend on advancement. அவரவர் முன்னேற்றத்தை பொறுத்ததாக அது அமையலாம். Then we get a more remarkable thing. Lord Chaitanya doesn't say, don't even worship deities, just chant the name. நம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அதைவிட உன்னதமான ஒரு வழியை நமக்கு தந்திருக்கிறார். விக்கிரக வழிபாடு கூட தேவையில்லை, புனித நாமத்தை உச்சரிக்கலாம். And that's for people who are not advanced at all. அது முன்னேற்றமே அடையாத சாதாரண நிலையில் உள்ள மக்களுக்கு கூட கூறப்பட்டிருக்கிறது. So how is the sound the form of Krishna? That's even more difficult to relate than how the deity is non-different from Krishna. எவ்வாறு ஒரு சப்தம், ஒரு ஒலி பகவானுடைய பிரதிநிதியாக அமையக்கூடும்? இது ஒரு விக்கிரகத்தை பற்றி புரிந்து கொள்வதை விட இதுவும் கடினமான நிலையில் அமைந்திருக்கிறது. Chanting the holy name is the ultimate process for everybody. புனித நாம ஜபம் செய்வதே அனைவருக்கும் உன்னதமான உச்சக்கட்ட வழிபாடாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. So this is the most direct approach to Krishna. இதுதான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் நேரடியான அணுகுமுறையாகும். Thank you, Maharaj. I guess that's it for today. Thank you so much. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Synonyms Manaswami Maharaj ki jai, Gopinamanande, Hari Hari Bo. Hari Hari Bo. Hari Hari. Thank you so much, dear devotees, for joining the morning sessions. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி காலை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக. So, continuing with the evening programs, today we'll have Simha Sudarshan Prabhu talking about Uddhav Sandesh today evening between 7 to 8. இன்று அருள் திரு சிம்ம சுதர்ஷன் பிரபு உத்தவருடைய உத்தவ சந்தேஷ் என்னும் தலைப்பில் பேச இருக்கிறார்.
We will continue to send the messages on the programs for the upcoming days. வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பற்றி நாங்கள் அறிவிப்புகளை உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்களில் அனுப்புவோம். And as a practice, let us chant 3 times Hare Krishna Maha Mantra for the quick recovery of Bhadracharu Prabhu and Parameshwar Prabhu. பத்ரசாரு பிரபு மற்றும் பரமேஸ்வர் பிரபுடைய முன்னேற்றத்திற்காக, உடல்நிலை முன்னேற்றத்திற்காக 3 முறை புனித நாமத்தை ஜபிப்போம். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Thank you so much, Planidhi Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Pranams, pranams.